सच्ची में ऐसे ही कर लेते हैं सच्ची में कैसा दिखाई देता है वो दिखा देना तो डॉट माइनस क्या होगा नहीं you will require a very thin beam of light because a बहुत thin ray of light is required otherwise you will not be able to obtain the spectrum it is impossible ঠিক আছে আমি এইটো আমি পয়েন্ট আপনি পয়েন্ট সোর্স অফ ইমেজ বলি ইমেজ নহয় অবজেক্ট ঠিক আছে পয়েন্ট সোর্স লাইট হ'ব লাগিব you cannot have a very large source of light ঠিক আছে এইটো কাৰণ আমি ইয়াৰ কাৰণে কি ইউজ কৰো we generally use white laser ঠিক আছে যিমান আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টস হয় ল্যাবত আমি এখিনি জেনাৰেলি we use red light এবাৰ মই কৈছো তোমালোকক red laser ইউজ কৰো নহলে গ্ৰীন লেজাৰ ইউজ কৰো ব্লু লেজাৰ ইউজ নকৰা এটা কাৰণ আছে বিকজ ব্লু যোনটো তোমাৰ লাইট হয় ইট shows the highest deviation ঠিক আছে highest amount of deviation কিহে ক্ৰিয়েট কিহে দেখুৱায় yes blue এ কেলে দেখুৱায় because it has the shortest wavelength ঠিক আছে now এটা dispersion টো চাবা কি হয় গে dispersion টো jokes crack blue band flash while violet does yellow but BB is more so এইটো পার্ট মনত আছে নহয় লাস্ট যেতিয়া আমাৰ কিবা রিফ্ৰেকশন থ্ৰু প্ৰিজম কৰাইছিলো না কিমান তোমাৰ এই ডেভিয়েশন টো আহিছে এই ডেভিয়েশন টো কিমান আহিছে এই angle of deviation delta is dependent on what delta is equals to delta 1 plus delta 2 মানে নহয় delta 1 কি আছিলে what was delta 1 angle of deviation or how much the refracted ray has deviated from the original path when your incident ray first enters the prism মানে a part 2 ঠিক আছে a part 2 তোমাৰ লাগিব সরি a part 2 তোমাৰ লাগিব a part 2 delta 1 হয় আছিল নে নেক্সট আকৌ a to তোমাৰ incident ray ইয়াৰ সরি a to তোমাৰ refracted ray এই সেকেন্ড যোনটো ফেস হয় প্রিজমৰ AC প্রিজম হয় AC ফেস হয় ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ কিবা incident ray লিখা কাম কৰিছে নে নাই না এই incident ray টো যেতিয়া ইয়াত ইমপ্লিঞ্চ কৰিবগে ঠিক মই ইয়াত emergent ray টা ওলাই যাব নহয় না এই তোমাৰ incident ray টো আৰু emergent ray টোৰ ভিতৰত কিমান তোমাৰ ডেভিয়েশন আহিছে দিস ইজ ডেল্টা 2 হয়নে বুজি পাইছানে now a delta 1 plus delta 2 will give you your delta it is 4 पर আহিছে এনেবা ট্রায়াঙ্গল প্ৰডিউস কৰিছে না চাবাচোন যোনটো অৰিজিনাল পাথ অফ লাইট হয় refracted ray and emergent ray মানে নহয় refracted ray emergent ray আৰু এইটো তুমি ক্লাসিয়া প্ৰডিউস কৰিলে কি পাবা এইটো তোমাৰ ডেল্টা বুলি আমি গম পাওঁ a part to delta 1 হয় a part to delta 2 হয় মানে নহয় so delta is equals to delta 1 plus delta 2 which property of triangle is this exterior angle yes the exterior angle of a triangle opposite exterior angle of a triangle is equals to the sum of the interior angles মানে নহয় so ইয়াৰ পৰা বস্তুটো আহে বুজি পাইছা না এই ডেভিয়েশন টো কিমান হৈছে it will depend upon certain criteria কিবা factors কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সাৰ্জার কালাৰ অফ লাইট हाँ लाइट और कलर so light और color to wavelength of light or color of light first one second one prism angle of prism এই angle টো উপর ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে নেক্সট টো কিহৰ উপর ডিপেন্ড কৰিব material কি material of the prism মানে কি
material of the prism meaning to কি the refractive index of the material of the prism ঠিক আছে the refractive index of the material of the prism তার উপর ডিপেন্ড কৰিব and the fourth factor is the angle of incidence angle of incidence ঠিক আছে এই চাৰিটা ফ্যাক্টৰৰ উপৰ ডিপেন্ড কৰে নাও এতিয়া তোমাৰ angle of refraction আৰু এটো তোমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকিব angle of refraction constant থাকিব angle of prism constant থাকিব আৰু তোমাৰ কি হ'ব refractive index of your prism will remain constant for the particular given material এটা কি vary কৰিব পাৰে the color of the light ठीक है the color of the light that means your wavelength is varying now remember higher the wavelength I mean shorter is the wavelength greater is the refractive index remember refractive index is dependent upon the wavelength of light ठीक है কারণ কি হবে shorter wavelength মানে কি yes shorter wavelength মানে more deviation okay আর তোমার longer wavelength মানে কি yes lower deviation এটা deviation create করা কি হওয়ার উপর ডিপেন্ড করে the refractive index of the material or not মই কি কৈছিলো higher the refractive index of the material greater is the deviation cost হয় না ইয়াত মানে কি লেখা আছে তোমাৰ refractive index চেঞ্জ হৈছে না নাই with the wavelength দেখোতে হেনকা লাগিছে although your refractive index is constant for the given material ঠিক আছে for the given material is constant কিন্তু তোমাৰ wavelength vary কৰাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে refractive index চেঞ্জ হৈ গৈছে এই particular wavelength কাৰণে ঠিক আছে if I am using monochromatic light যদি অকল এটাই লাইট ইউজ কৰিছো তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ refractive index তোমাৰ vary নকৰিব but if I am using light which is polychromatic light মানে কি multiple light থাকিব যেনেকৈ তোমাৰ white light তেতিয়া কি হ'ব প্ৰত্যেকটা কালাৰৰ কাৰণে তোমাৰ refractive index for that particular color will vary the sign of refraction changes sign of refraction will vary ঠিক আছে sin r will vary ঠিক আছে তাৰ কাৰণে sin r তোমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকিব ঠিক আছে নিউ মানে কি আছিল sin i by sin r so a particular wavelength to কাৰণে a value to change হৈ যাব ঠিক আছে এইটো বাৰু কনস্ট্যান্ট থাকিব এটা ভিডিও কাৰণে for monochromatic light to monitor ঠিক আছে এইটো কাৰণে এনেকুৱা লিখা আছে যে তোমাৰ refractive index is varying ঠিক আছে remember ha write down one statement section number হলো the deviation produced by a prism depends upon the wavelength of light shorter the wavelength of the light greater will be the refractive index come on longer the wavelength of light lower is the refractive index low refractive index মানে কি হয় কি কম ডেভিয়েশন কৰিব পাৰিব হয় না lower full stop higher refractive index please change the paragraph higher refractive index
higher refractive index indicates that it will be able to cause more deviation in the path of light. More deviation in the path of light. More deviation from the path of light. From the original path of light, but this is clearer results. एक पार्ट तो मेन है ना এটা তো গম পালাই সেকেন্ড ভায়োলেটৰ যোনটো হেয়া হয় কি কয় ডেভিয়েশন হয় মিন আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু ৰেডৰ আটাইতকৈ কম হয় কেলে ভায়োলেটৰ it has the shortest wavelength whereas red has the highest wavelength now ইয়াৰ আৰু এটা মিনিং ওলাই চাবা if you see refractive index of say we are using a glass prism okay what do you have speed of light in air or vacuum or vacuum divided by the speed of light in that medium or glass because in that medium which could be anything আমার প্রিজমের ক্লাসৰ থাকে কোয়ার্টজৰ থাকে ৰক সল্টৰ থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্রিজমছ থাকে ঠিক আছে ডিপেন্ডস অন হোৱাট ইজ দি এপ্লিকেশন অফ দ্য প্রিজম ঠিক আছে নাও এই মিডিয়াম টু ওপৰ এটা ভাবাচোন স্পিড অফ লাইট টু সব হেতু কাৰণে কনস্ট্যান্ট হয় for any color speed of light in air or vacuum is the same ঠিক আছে what vary কৰিব when the medium changes এতিয়া আৰু এটা কথা ভাবাচোন this is 3 into 10 to the power 8 meter per second হয় না হয় না এতিয়া মই যদি মিডিয়াম চেঞ্জ কৰি দিও গ্লাছ কৰি দিও যদি মই ৰেড লৈ লওঁ ঠিক আছে ৰেড লৈ লওঁ মানে কি হৈছে তাৰ ৰেড হৈছে মানে আটাইতকৈ কম তোমাৰ ডেভিয়েশন আহিছে ডেভিয়েশন কম আহিছে মানে কি স্পিডটো মানে ইমান বেছি কমা নাই হয় না এতিয়া যদি মই ব্লু কালাৰত যাওঁ তাত আটাইতকৈ বেছি ডেভিয়েশন আহিছে তাৰ মানে কি স্পিডটো আটাইতকৈ বেছি কমিছে that means inside a glass prism violet light has the lowest speed and red light has the highest speed so these are the inside assuming a glass prism the speed of red light is the highest the speed of speed of red light is the highest and that of violet light is the lowest good এতিয়া কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আমি চাবা ঠিক আছে assuming this is a polychromatic light ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'বগে তোমাৰ red টো আটাইতকৈ বেছি কম আহিব আৰু violet টো আটাইতকৈ বেছি ডেভিয়েশন দেখাব ঠিক আছে সো ইয়াত কি আকৌ যেতিয়া এইটো গ্লাছৰ পৰা এৰত যাব আকৌ ইয়াত ডেভিয়েশন হ'ব হয় নহয় আকৌ সেকেন্ড টাইম ইয়াত deviation over that is bending towards the base right now a part to yet both is important this is say a
বি সি এইটো হৈছেগে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰফেচ য'ত তোমাৰ ইনচিডেণ্ট ৰেটো গ্লাছৰ ভিতৰত সোমাইছেগে গ্লাছ প্ৰিজমৰ ভিতৰত সোমাইছেগে so dispersion of light occurs at the first phase of the prism remember ঠিক আছে যেতিয়া ডিসপার্স কৰিব লাইট টু ডিসপার্স মানে কি the light the polychromatic light will split into multiple colors based on its wavelength in covering of course strictly calling ঠিক আছে the dispersion is a phenomenon where a polychromatic light splits into its constituent colors based on its wavelength ठीक है so लिखा dispersion is the phenomenon গ্ৰুপৰ যে ডেফিনেশন আছে এটো y পাইটৰ কাৰণে আছে হা এটো কাৰণে কিটোই দিবা এক্সামত কিন্তু এটো একচুয়াল কনসেপ্টুয়াল কোৱেশ্চন ওকে dispersion is a phenomenon where a polychromatic light where a polychromatic light splits into its constituent colors based on the respective wavelengths of the colors based on the respective wavelength of its colors generally এটা বহুত ধুনিয়া increasing here procedure ঠিক আছে সরি decreasing wavelength पर procedure ऊपर আটাইতকে highest here যাবগে wavelength पर और তলত আটাইতকে lowest ঠিক আছে so this way decreasing wavelength okay understood now next কি হবগে যোনটো ফেজ এ বি টি অকল ডিসপারশন হয় প্লিজ রিমেম্বার ঠিক আছে ফেজ এ সি অকল রিফ্র্যাকশন phase AB is the phase where it both undergoes refraction as well as dispersion but phase AC is the phase where only refraction takes place here dispersion does not take place please do ঠিক আছে so point number 2 I guess point number 2 point number 3 the first phase of the prism where the polychromatic incident ray of light where the polychromatic ray of light enters the prism comma So polychromatic ray of light enters the prism comma is responsible for causing dispersion of the light of the polychromatic light along with refraction full stop. The second phase of the prism is only responsible for refraction. Responsible for refraction
full stop. No dispersion occurs at this phase. No dispersion occurs at this phase. ঠিক আছে now cause of dispersion কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকে কি লিখিবা that different colors of different have like they have different wavelengths due to which the speed of that light varies in different medium ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ speed to vary কৰি যাব their deviation cause will also be different ঠিক আছে এইটোৱে হয় ইয়াত লিখা একো নাই ঠিক আছে ইয়াত লিখা একো নাই বুকত আছে বুকত পেজ নম্বৰ 145 cause of dispersion আছে এটা ঠিক আছে ইয়াত কোৱা একো বিশেষকৈ ইয়াত নাই ওকে important কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত you have to remember your wavelengths very important what is the cause of dispersion what is dispersion আৰু spectrum ঠিক আছে spectrum with respect to white light মানে কি ঠিক আছে next part যোনটো হ'ব সেইটো আমাৰ electromagnetic spectrum হ'ব electromagnetic spectrum is a bit different from your normal spectrum টো মানে কি যেতিয়া তোমাৰ prism এটা ঠিক আছে whenever a medium refractive medium like a prism causes dispersion of white light I mean splitting it into its what constituent colors in the order of the decreasing wavelength ठीक है ताकि আমি কি বলি কম spectrum this entire thing that is obtained on the screen যদি তুমি এটা স্পিড অফ obtain কৰিবা এইটো আমি spectrum বুলি কম ওকে আৰু এটা কথা কি হয় এক্সামত এইটো খুব বুজাই কেতিয়াবা VID GYOR Vizier ঠিক আছে তুমি Vizier টো কোৱাগে ঠিক আছে the colors are not very distinct ঠিক আছে তুমি মানে যেতিয়া violet or directly indigo but there is no sharp boundaries between the colors okay yes they overlap each other ঠিক আছে তুমি overlap কৰি দিব ঠিক আছে কারেন্ট কি কয় তোমাৰ যোনটো ওয়েভলেংথ তোমাৰ লাইট খিনি হয় এটা ওপৰত কি কৰিব ওভাৰল্যাপ কৰিব কেলে ওভাৰল্যাপ কৰিব কাৰণ ইয়াত হৈছে ডিসপারশন হৈছে কিন্তু সেই ডিসপারশনটো তোমাৰ নেকেড আইৰ লগত ভিজিবল নহয় ঠিক আছে এইটো ভিজিবল নহয় only because of that your entire lights they overlap each other mix तो नहीं दिखाई देगा हां थोड़ा बहुत मतलब mix दिखाई देगा ठीक है যেটা এটা পড়িবা প্র্যাকটিক্যালি তেতিয়া এটা বস্তুখিনি গম পোৱা যায় there are no sharp distinctions এইটো তোমালোকৰ জাস্ট ইজৰ কাৰণে দেখুৱা যায় so that you can understand okay কারণ যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াত অকল যে প্ৰাইমাৰী কালাৰ হয় is blue green and red মানে নহয় এইবোৰ কেলে স্প্লিট নহয় কালি খুব ভাল কোৱেশ্চনটা দিছিলে নম্বৰ ঠিক আছে এইবোৰ কেলে স্প্লিট নহয় তো এইবোৰো স্প্লিট হয় তো ক্লাছ ঠিক আছে লাস্ট ক্লাসত নগদ ভাল কথা দিছিলে এইখিনি কেনে স্পিড নহয় যদিও তোমাৰ নিয়া হয় সাপোজ এইখিনি নহয় বুজিছিলা ভায়োলেট কৰি ইয়েস ভায়োলেট ইন্ডিগো ইয়েলো অরেঞ্জ কেনে স্পিড নহয় বুলি দিছিলে ই স্পিড হয় কিন্তু সেইটো নেকেড আইৰে ভিজিবল নহয় ঠিক আছে ৰেড কালাৰৰ এটা ওয়েভলেংথ আছে ওয়েভলেংথৰ এটা ব্যান্ড আছে ঠিক আছে that we call that the bandwidth of that particular color মানে কোনটো ৰেঞ্জৰ পৰা কি আৰম্ভ হৈছে কোনটো ৰেঞ্জত কি বন্ধ হৈছে see in the book it is given this one red color is from 6200 angstrom to 8000 angstrom ঠিক আছে এইটো আজিকালি unusual হয় ইউজ কৰা generally we use 620 nanometer to 750 nanometer so to actual standard red color of wavelength here ঠিক আছে this is known as the bandwidth of that particular color মানে এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এই কালাৰটো তোমাক শো কৰিব ই স্প্লিট কৰিছে কিন্তু এই স্প্লিটিংটো তোমাৰ নেকেড আইৰে ভিজিবল নহয় understood therefore there are no sharp distinctions between the different colors red color split red colors because red are different shades the same
there are different shades of red. Blood red ase, eta tomar sunset red ase, beleg colors ase নহয়, there is crimson. ঠিক আছে, crimson is somewhere between orange and red. ঠিক আছে, এইটো ৰেডৰে নিয়া হয়, কি কয় শেড হয়। Understood? বুজি পাইছানে? আমরা তার ডিফারেন্ট কালারস অর লাইট বিমস ইউজ করি দ্যাট এগুলো আমরা স্পিক করব কি এবং ডিফারেন্ট কালারস অর বিম ইউজ করি সেইটো স্প্লিট কৰিব পাৰিব, কিন্তু স্প্লিটিংটো একদম সাংঘাতিকভাৱে সাপ নহ'ব। প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ থিং। ওকে, নেক্সট আমাৰ যিটো তোমাৰ ইয়াৰ প্ৰজেক্টৰ এক্সপ্ৰেছন হ'ব নহয়, যোনটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম হয়, ঠিক আছে, যোনটো একচুৱেল নাম হয়, these things are known as electromagnetic waves. ঠিক আছে, electromagnetic waves বুলি কয়, যোনটো আমাৰ লাইটও হয়, it is electromagnetic radiation. Remember, it is not radiation হয় এইটো, ওকে। যোনটো ভিজিবল হয় এইটো তোমাৰ ভিজিবল হয়, this is visible to your naked eye. Okay, now what about the spectrum that lies beyond red and what about the spectrum that comes before violet? ঠিক আছে, ইয়াক আমি কমগে infrared region, ঠিক আছে, আৰু ইয়াক আমি কমগে ultraviolet region, UV region, ঠিক আছে। এই গোটেই রিজনস খিনি লগত মিলাই we constitute the electromagnetic spectrum, ঠিক আছে। ইয়াৰ আগতো আছে UV লগতো আছে, ঠিক আছে। UV টো তোমাৰ UVA থাকিব, UVB থাকিব, UVC থাকিব। UVA প্ৰথম আহে, UVB পিছত আহিব, UVC পিছত আহিব। এই কয় নহয় UVB UVC শুনিছে চাগে তোমালোকে, স্কিন কেঞ্চাৰ প্ৰডিউচ কৰে, ঠিক আছে। Out of the UVs, UVC is the most dangerous, ঠিক আছে। UVC কিভাবে ডিফারেন্স হয়, ই আটাইতকৈ শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থৰ হয়, ঠিক আছে। নাও রিমেম্বার, যিমান ওয়েভলেন্থ তোমাৰ শর্ট হ'ব, the energy associated with that particular wavelength will be very high, ঠিক আছে। আমাৰ এটা ফটোনৰ ক্লাস 11 মাত্ৰ পাবা, ইয়াৰ বুকত নাই, কিন্তু তোমালোকৰ ইজিৰ কাৰণে বুজাইছো, it will be easier for you to understand. যোনটো তোমাৰ ৰিলেশনশিপ আছে between your frequency and the energy of a particular wavelength, ঠিক আছে, of a light is given as E is equals to h nu, ঠিক আছে। E is equals to h nu, যদি তুমি এই nu টো স্প্লিট কৰা, এইটো কেতিয়াবা কিছুমান লোকে নোপোৱা পাৰা, E is equals to hf, f মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি। নাও ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু ওয়েভলেন্থৰ লাইটৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, তোমালোকৰ কিতাপতো আছে, ঠিক আছে, that is given as C is equals to f lambda or C is equals to nu lambda. Lambda মানে তোমাৰ হৈছেগে wavelength, okay, আৰু nu হৈছেগে তোমাৰ আকৌ frequency. So I can write it this way or not, C by lambda is equals to f, বুজি পাইছানে? Therefore E is equals to মই কি লিখিব পাৰো, E is equals to h C by lambda. So lower the wavelength, higher is the energy, ঠিক আছে। higher the wavelength, lower is the energy, মানে তোমাৰ wavelength আৰু energy লগত inverse relationship আছে। So যোনটো তোমাৰ UVC হয়, it can penetrate deep inside your skin, কাৰণ তাৰ energy বেছি হৈ আছে, ঠিক আছে। তোমাৰ একদম পুৰা জ্বলাই পুৰা কি কৰি পেলাই। UVC কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ গাত চুই দিয়ে নহয়, শেষ। আমি কেলে বাচি আছো, because of the ozone layer, ঠিক আছে। ওজন লেয়াৰে তোমাৰ আটাইতকৈ বেছি UVC ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এইটো মানে ফিল্টাৰিং লেয়াৰ হয়, UV ফিল্টাৰিং লেয়াৰ হয়, ঠিক আছে। এইটো যদি কেনেবাকৈ হয়, that person is bound to get cancer, skin cancer হ'ব, যদি UVC কেনেবাকৈ বৰফ এক্সপ'জাৰ আহিছে। এই সানবাৰ্ন হৈছে, এইটো সবটো হৈছে সানবাৰ্ন হৈছে, কিবা হৈছে, it is mainly because of UVA, ঠিক আছে। UVA কাৰণে তোমাৰ সানবাৰ্ন এটা তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিব, যেতিয়া তোমাৰ নেক্সট ইয়াৰ পাবা what are the harmful effects of UV. UVA কি কৰিব পাৰে, it can cause permanent blindness, চকু যদি ঘুমাই যায় permanent blindness কৰিব পাৰে। UV আৰু এটা কথা হৈছে কি it can cause cancer, हाँ थोड़ा सा भी घुसने से होगा, लेकिन उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये परमानेंटली डैमेज हो रेटिना, रेटिना जो तुम्हारा सेल्स আছে कम्प्लीटली জ্বলাই শেষ কৰি পেলাব, ঠিক আছে। আৰু retina is composed of neurons, and neurons are those cells of your body which cannot regenerate. Remember, neurons ever damage হলে they cannot regenerate, ঠিক আছে। আমাৰ অন বডি সেলস খিনি ৰিজেনাৰেট কৰিব পাৰে, কিন্তু নিউৰনছ are one of those special cells at birth কি যেতিয়া হ'ব, তাৰ পিছত কি হ'ব, যেতিয়া আকৌ কি মাল্টিপ্লাই কৰিব,
এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে মানে কৰিলে আৰু তাৰপিছত till death is their lifespan. Generally neuronal lifespan কি হয় from inception মানে কি যেতিয়া তোমাৰ কনসিভ কৰিব মানুহজনীয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত যেতিয়া নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো আৰম্ভ হ'ব ডেভেলপ কৰাৰ তাৰ ডেথৰ লৈকে জেনাৰেলি তোমাৰ 110 to 120 ইয়াৰ্স লৈকে থাকে নিউৰন এটাৰ লাইফ ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ ড্যামেজ কৰি পেলাই UVC okay therefore people get permanent blindness So लोग स्मार्ट में सब पापुलिज्म से और हेपो तरह प्रिस बायोलॉजी में तो होगा कि तो जिसमें UVC रहता है या पार्ट को सी so ये लाइट तो आप पेनिट्रेट कर रहे हैं कि ये लाइट तो आप पेनिट्रेट कर रहे हैं लाइक टू लाइट और सीन नो सब लाइट আমার পেনিট্রেট করব না অল করব না তখন না করব ঠিক 5 মিনিটস ঠিক আছে তোমার টিপা সব লাইটে আমার পেনিট্রেট কৰিব নোৱাৰে পেনিট্রেট কৰা পার্ট এই পার্ট দিস পার্ট ক্যান পেনিট্রেট ঠিক আছে এই পার্টে তোমার পেনিট্রেট কৰিব পাৰে এই পার্টে তোমার পেনিট্রেট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ বিকজ হাই ওয়েভলেন্থ হয় তাৰ এনার্জি কম হয় X-ray speed পাইছে তোমালোকে X-ray ৰ কৰাতে X-ray is of this range so cancel हो सकता है कि फ्री मत ओके এইটো তোমাৰ এইপিনে X-rays থাকে X-rays ৰ তোমালোকৰ সব স্পেক্ট্রাম খিনিৰ ইউজেস লাগিব সেইটো মই কাইলৈ বুজাই দিম ঠিক আছে